Welcome back students, hope you are doing well, keeping sound health. This is your Chandrasekhar Vutukuri. Welcome all of my subscribers. I am going to handle the course Finite Element Analysis, one of the very important problem from the unit 1. It's all about the step bar. In the earlier video, I have posted a sample video on how to work out the bar problem when it is given. Now I am going to work out bit complexity in the variation of the problems, and in the coming videos I am going to work out more complex problems which may help you all in working out very neatly in the examination. So I have come up with some second level of problem here. If you haven't watched the earlier video, please go through the earlier video as well as the basic steps of finite element equation which are being uploaded in my playlist under Fem. Dear students, the question is all about a step bar is subjected to an axial load of 200 kilonewton at the place of change of cross section and the material as shown in the figure. Let's look at the diagram and understand what's exactly given in the problem. If you look at this problem here, it is of two cross-sectional areas. By looking at this is of one cross-sectional area and this bar is element which is of the other cross-section area. It is also given that the load is acting at the cross-section change in its cross-section. From here the cross-section is changed and the load of 200 kilonewton is acting at this place. We are supposed to work out the nodal displacements as well as the reaction forces and the induced stresses in each material. Let this is a given bar of the aluminium material and the element 2 bar is made up of steel, and their areas like A1, A2 and E1, E2, the Young's modulus or the property of the materials are also given, and whereas L1 as well as L2 for both the materials are also specified here. This is our question. We are supposed to work out the displacements, the reaction forces at the fixed points and the stresses at element 1 as well as element 2. As I have explained in the earlier video, in a similar manner I am going to work out for you in a step-by-step sequence which is not available in textbooks and is very easy for you all to understand, and the other units also you are supposed to work out in this sequence. I am going to work out for you. The first step is that discretization of the given bar, dear students. First you are supposed to discretize, that means the element 1 and element 2 cross sectionals are different, we are supposed to divide them. Now I have drawn the element 1 here stating like this, and putting the number and circling is said to be of element. Yes or no? నిన్నటి వీడియోలో నేను ఏం చెప్పాను, 1 అని రాసి సర్కిల్ చేస్తే దాన్ని ఎలిమెంట్ అంటారు. ఎలిమెంట్ వైపుకు అటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ ద రైట్ సైడ్ అట్ ది ఎండ్స్ వీఆర్ సపోజ్ టు లొకేట్ ది నోట్స్. సో ఎలిమెంట్ 1 నోట్స్ ఏంటి డియర్ స్టూడెంట్స్, 1 and 2. అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రాబ్లంలో ఎలిమెంట్ 2 దగ్గర ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ right direction, so that is F2 at node 2. F2 how much dear students, 200 kilonewton, and whereas U1 and U2 are the displacements at respective nodes 1 and 2, and these all are given for area, length and Young's modulus. Similarly, next I have discretized from 1 and the second element. It is starting from here, the second point node, and it is towards right, and the end point is fixed here. Getting dear students, this is what. Now as this is connected to this, so after dividing, that is continuity, this is second element 2 and 3 nodes, and the force is also acting again. The same force here I have represented even at the node 2 to the right. So this is U2 and U3 are the displacements at respective node 2 and 3, and these details were also given. This is how you are supposed to work out the discretization of any element which is given in the question paper. Getting it? That may be a 3-step problem or 4-step problem, and 4-stepped bar also sometimes. Maximum they are going to work out for a 3-step bar in the exam, not more than that. So we are going to work out even that also. Later element connectivity table need to be plotted. So the element connectivity table helps us in working out the stiffness matrix. So elements are nothing but what, 1 and 2 elements are there, the nodes. The primary is 1, the secondary is 2. At element 1, the nodes are primary is 1 and the secondary is 2. So 1 and 2. The external loads are only acting, there are no internal loads. So element 2 nodes are 2 and 3, the position 1 is 2 and the position 2 is 3. So 2 and 3 are the nodes. And what is asked here is, let U1, U2, U3 are the nodal displacements at 1 to 3, which I told you, but they are asking in the problem to work out the displacements, that is U1, U2, U3 equals to the question mark.
whereas u1 u3 can be stated as 0 because they are fixed. F1 and F3 are nothing but what, dear students? Here they are nothing but the reaction forces. We are supposed to work out the reaction forces also, and sigma 1 sigma 2 are the induced stresses within the material of aluminium as well as steel. Getting later, the third step we are supposed to work out is the element stiffness matrix. This is the order of working out any problem in finite element analysis. So for a bar element, the stiffness matrix is given as, we have studied this earlier and even in the previous problem also I told you, if you haven't watched that, please do watch it, then come back and watch this video. It is given as K is nothing but the stiffness matrix of AE is nothing but the element here, E Young's modulus, L is the length, 1 minus 1 minus 1 1. You are supposed to remember this. Now for the element 1, ఇప్పుడు element 1 కి stiffness matrix మనం రాయాలంటే ఏం రాస్తాం, ఈ ప్లేస్ లో 1 రాస్తున్నామని అర్థం. గెటింగ్ A1 E1 L1 అనేది మనకి ప్రాబ్లం లో క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు. This is what, isn't it? A1 E1 L1, A2 E2 L2. Getting, you are supposed to substitute that. They all are given in millimeter and Newton per mm square. So 1 minus 1 minus 1 1, it's all. So K1 for instance, after working out, substituting these all values in the calculator, you should have hands-on grips on using calculator. Dear students, I have kept direct answers here, as if I go on writing while explaining it takes much time. So I have written the problem already and I am explaining you. Please try to understand. మీకు అర్థం కావడానికి నేను టైం తక్కువ తీసుకోవడానికి ముందే ఇక్కడ రాశాను. దీని స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. అలాగే క్యాలిక్యులేటర్లో మీరు నేను చెప్పిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్ని మళ్ళీ మీరు ఒకసారి చూడకుండా ట్రై చేయండి. మీకు అర్థం అవ్వకపోతే ఇది పాజ్ చేసి ఒక్కొక్క స్టెప్ రాస్తూ నాతో పాటు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. సో 56 into 10 power 4 is taken common. You also suppose try to work out like that. ఎందుకంటే మనకు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి కాబట్టి మ్యాట్రిక్స్ లోపల మొత్తం పంపిస్తే పెద్దగా అయిపోతుంది అది. కాబట్టి వాట్ ఈస్ టేకెన్ కామన్ ఇయర్ 10 power 4 is kept out and the 56 is taken inside the matrix. అప్పుడు ఏమైంది, ఇది మ్యాట్రిక్స్ లోపల పంపిస్తే 1 ప్లేస్లో ఇది మల్టిప్లై అయిపోయింది. ఇక్కడ తలపైన మీరు ఎప్పుడైనా నోట్స్ రాయాలి. ఇది ఎలిమెంట్ 1 కాబట్టి ఎలిమెంట్ 1 నోట్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎలిమెంట్ 1 నోట్స్ 1 2. So upon the matrix of row and column, you need to write 1 2 and 1 2. Why are we writing this? To work out the global stiffness matrix లో మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే ఎలిమెంట్ 2కి ఏమవుతుంది, స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ మళ్ళీ A2 E2 L2 by this, and substitute all the values and calculate accordingly. And 10 power 4 and 10 power 4 is common here, so this is taken common out and the remaining values. ఎప్పుడైనా స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కునేటప్పుడు ఎలిమెంట్ 1 ఎలిమెంట్ 2 ఎలిమెంట్ 3కి మీరు కామన్గా ఏమొస్తుందో ఒకసారి ఆలోచించి మిగతా వాటిని మ్యాట్రిక్స్ లోపల పంపించి కామన్గా ఉండే ఫ్యాక్టర్ని అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి. సో దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్ వెరీ క్లియర్లీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది 30 30 లోపల పంపించాలి. సో అలాగే ఇక్కడ ఏం రాయాలి, రోకి కాలంకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలిమెంట్ 2, the element 2 nodes are 2 and 3, dear students. So write down 2 3 along the row and 2 3 along the column. So this is nothing but the elemental stiffness matrix for element 1 and the element 2. Now we are supposed to work out the global stiffness matrix. మనం మొత్తం ఒక దగ్గర రాయాలి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఎలిమెంట్ 1కి ఎలిమెంట్ 2 సపరేట్గా చేసినాం. మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మొత్తం ఏంటి అసలు స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అసలు ఇది గివెన్ ప్రాబ్లమ్కి. Now the global stiffness matrix is formed by assembling the stiffness matrix of element 1 and element 2. Getting A1 and 2. So 10 power 4 is taken common. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మొత్తం ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయండి, 3 nodes, 1 2 3. As there are the number of nodes, the number of the rows and columns depends on the number of nodes here, as we have 3. So the size of the matrix will be what, dear students, 3 by 3. ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటే అంత సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అని అర్థం. సో 10 power 4 రెండిట్లో కామన్ తీసి నేను ఏం రాయాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు 1 2 3 ఎలాగైతే ఇక్కడ నేను రాశాను 1 2 అలాగే 3 కంటిన్యూటీ 1 2 3 along the row and 1 2 3 along the column రాయాలి. Okay, now put the positions of these values within the global stiffness matrix. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 1 1 position, 1 1 పొజిషన్లో ఏం వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ 56, that 56 to be written here. Next, what is the position, 1 2 position. So 1 2 position is nothing but what, negative 56, and there is no 1 3 position either in the element 2 neither in the element 1, so that position value is 0, dear students. Later come to the second 2 1 position. 2 1 position లో ఏముంది negative 56, 2 2 position లో ఏముంది positive 56. Getting, later
2. Next, this matrix complete values are elements values are written. Now go to the element 2. Element 2 nodes ఏంటి 2 3 ఇక్కడ 2 3 ఇక్కడ 2 2 పొజిషన్లో ఏం వాల్యూ ఉంది 2 2 పొజిషన్లో ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ. మళ్ళీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ది మనం అసెంబుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ప్లస్ చేయాలి దీనికి. సో 2 2 ఏంటి ఇక్కడ ప్లస్ 30 అనేది యాడ్ చేయాలి. అలాగే 2 3 పొజిషన్ ఈజ్ -30. అలాగే 3 2 పొజిషన్ వాల్యూ ఉంది. 3 2 పొజిషన్ ఈజ్ వాట్ -30 3 2 and 3 3 position is +30. If you see here, there is no 3 1 position value, there is no 3 1 position anywhere, so that's the reason that becomes 0, dear students. Ready? Ila cheyandi stiffness matrix meeru. Later, this is being added here. This 56 plus 30 becomes 86 and the remaining values are single. So I have written as it is. This is nothing but the global stiffness matrix. Very important because we are supposed to work out the finite element equation. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మీకు అర్థం కాకపోతే స్లోగా పాజ్ చేసి వీడియోని మీరు బుక్లో రాస్తూ అర్థం చేసుకోండి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డియర్ స్టూడెంట్స్. మీరందరూ నాతో పాటు వర్కౌట్ చేస్తూ క్లియర్ చేస్తారు ఈ కోర్స్ అని అనుకుంటున్నాను. Later, the E is the formulation of the finite element equation. We know the finite element equation is given as KQ equals to F, isn't it? It is very important in every unit throughout the course. It is that we have discussed related to this in the unit 1 video lectures. If you haven't gone through it, please do watch it. So K is nothing but the element, the global stiffness matrix. Q is nothing but the nodal displacement vector, and F is nothing but the load vector. నేను ప్రతి ప్రాబ్లంలో రాయట్లేదు, అది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ లైన్లో చూడండి మీరు. So 10 power 4 is taken common out. The K matrix which we have taken earlier that have written here, and Q is nothing but what? The displacements at node 1, node 2, node 3 represented as U1, U2, U3. Koni textbook lo Q1 kuda antaru dear students. Do not confuse the nomenclature and the numbering may differ. Now F ante enti? Load vectors at node 1 F1, node 2 F2 and node 3 F3. బట్ మనకి ఇచ్చిన బౌండరీ కండిషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనం చూడాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే నోడ్ 1 ఈస్ ఫిక్స్ and node 3 is fixed. As node 1 and node 3 are fixed, the displacements are equals to 0. U1, U3 equals to 0. అలాగే F2 ఇచ్చారు మనకి, isn't it? సెకండ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర మనకి లోడ్ ఇచ్చారు ఎంత 200 కిలో న్యూటన్. కాబట్టి ఒకేసారి రాస్తాం. F2 ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ 200 కిలో న్యూటన్. కిలో ఈస్ 10 power 3 న్యూటన్. Ready? Now we are supposed to substitute these all values in the above equation. ఈ values అని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో పడేద్దాం, substitute చేద్దాం. So what happens here? U1 and U3 are nothing but what? Zeros. Getting? And F1 and F3 are what? The reaction forces which we are going to calculate. They are not zero, dear students. And F2 ఇచ్చిరు కాబట్టి F2 place లో ఇది ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఉందో అలా రాశాను. Okay, this I am stating that this is the equation 1. మీరు కూడా ఇలా చేయాలి step by step. Where F1 and F3 are the reaction forces, that means they are supports. Now we are supposed to work out the elimination approach method. Gaussian elimination approach method stated that ఏ రో అయితే ఫిక్స్ ఉందో, ఏ నోడ్ అయితే ఫిక్స్ ఉందో ఆ నోడ్ యొక్క రో అండ్ కాలమ్ని ఎలిమినేట్ చేసి మనం రెడ్యూస్ చేసాం సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ని, సో దట్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు లెసన్ ద అన్నోన్ వాల్యూస్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ దెమ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో నోడ్ 1 and node 3 are fixed. As node 1 and node 3 are fixed as per the elimination approach method, this is 1 2 3 1 2 3. So the row 1 and the column 1 and row 3 and the column 3 to be eliminated. Getting? Row 1 column 1, row 3 column 3. ఎందుకు? node fixed ఉంది కాబట్టి that is as per the elimination approach method. So after elimination, what happens to this? We have left out only with this 86 here, isn't it? Now when you do with this matrix multiplication here, if you look at this, or to work out the U2 displacement ఇక్కడ నుంచి కనుక్కోవచ్చు మనం ఎలాగా 10 power 4 into 86 into U2, isn't it? Minus 56 into 0 is 0, 86 into U2 is 86 U2, minus 30 into 0 is 30. That equals to what? 200 into 10 power 3. మీకు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ రావాలి. ఆ వీడియోస్ కూడా నేను మీకు అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, అడ్జెంట్ అనేవి కూడా నేను ఈ వీడియో నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి. మీకు రాకపోతే నేర్చుకోండి. సో U2 is found out to be how much? 0.223 millimeter. Please do work out using the calculator. Okay, so you got U2 value displacement here as per the elimination approach method. Later we are, as U1 U3 is what? 0, already they are fixed.
సో టు ఫైండ్ ద రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఇంకేం అడిగారు క్వశ్చన్లో రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ విల్ బి అట్ ది ఫిక్స్డ్ నోట్స్ టు మేక్ ఇట్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఆల్ ద ఫోర్సెస్ సో వీఆర్ సపోజ్ టు వర్క్ అవుట్ విత్ రెస్పెక్టివ్ F2 F1 and F3 forces need to be worked out. Okay, so we can write the reaction forces at node 1 and 3 such as from the equation 1 నుంచి మనం ఈక్వేషన్స్ రాద్దాం ఇప్పుడు ఏం రాసాను ఇక్కడ చూడండి నోడ్ 10 power 4 F1 కి F3 కి మనం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి 10 power 4 into 56 into 0 minus 56 into U2 plus 0 equals to F1 isn't it తర్వాత ఏమైపోతుంది అది మైనస్ దిస్ బికమ్స్ 0 సో మైనస్ 56 U2 ఇంటూ 10 power 4 మైనస్ 56 ఇంటూ 10 power 4 ఇంటూ U2 అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చింది 0.233 as substitute చేస్తే upon calculation you got negative 130 kilonewton. ఓకే సిమిలర్లీ F3 కావాలి ఇప్పుడు రియాక్షన్ ఫోర్స్ F3 రియాక్షన్ ఫోర్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి 10 power 4 ఇంటూ 0 times 0 minus 30 U2 plus 30 into 0 it becomes 0 equals to F3 రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి మా కన్సర్న్ రో కన్సర్న్ కాలమ్ని మల్టిప్లై చేద్దాం కాబట్టి it becomes 10 power 4 into minus 30 U2 we know the value so F3 equal to negative 70 kilonewton. Getting both are negative here thus negative sign to F1 and F3 due to their directions of action which are opposite to the applied force. So when you sum up all the equilibrium forces dear students they should be equals to 0 it should be equilibrium ఇది ఎంత -1 ఇట్లా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి -130 F2 మనకి ఇచ్చే ప్రాబ్లంలో ఎంత 200 ఇది ఎంత -7 so -130 -70 will be -200 -200 plus 200 the equilibrium of the forces is satisfied the problem is correct. So F1 F2 F3 are equating to 0 all the values so ఇక్కడ forces అనేవి ఎలా యాక్ట్ అవుతున్నాయంట towards the left side of the diagram. So F1 ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఇప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది F3 కూడా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది సో వెన్ యూ సమ్ అప్ దెమ్ సో దాట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 200 minus 200 that is 0 equilibrium forces. So this is how you need to work out dear students. Getting now to find the induced stresses గురించి కూడా అడిగారు మనకు రిలేషన్ తెలుసు యాజ్ పర్ ద హూక్స్ లా స్ట్రెస్ is directly proportional to strain from that upon equality sigma equals to E Young's modulus into strain. మనం స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా తెలుసు మనకు స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ BQ సో BQ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ E by L ఇంటూ -1 ఇంటూ Q1 Q2 ఈ రూపంలో కూడా రాయొచ్చు U1 U2 otherwise you can work out even like this also which I have made very easy for you sigma 1 equal to E1 epsilon 1 E1 is nothing but the Young's modulus for element 1 so epsilon is nothing but what dear students dou U by dou X dou U is nothing but what for the element 1 the displacement is what U1 U2 isn't it so that's the reason U2 by U1 by d dou X is nothing but what the complete L length change in length by original length is nothing but the strain ఆ రూపంలో నేను ఇది రాశాను అన్నట్టు change in displacement with respect to overall length U2 minus U1 ఎందుకంటే element 1 displacements ఏంటి U1 U2 okay after substituting these all values I found out to be how much 54.4 Newton per mm square is nothing but the stresses in the element 1 for an aluminium bar. Now element 2 కూడా అలాగే sigma 2 equal to E2 epsilon 2 ఇదేంది Young's modulus epsilon 2 అంటే ఏంది element 2 nodes ఏంటి starting U2 and U3 that is 2 and 3 so final minus initial throughout the overall length L2 isn't it change in length by original length is nothing but the strain so this value we know and substitute all this U3 is 0 and U1 is 0 as they are fixed so sigma 2 em వచ్చింది ఇక్కడ negative 116.5 Newton per mm square it is tending to compressive forces so this is how you are supposed to work out when the problem is asked in step by step sequence. Now the final results of the problem are what dear students it is asked in the question to work out the nodal displacements are what U2 equal to 0.223 which is found out and U1 and U3 are fixed and so they are said to be 0 and the reaction forces same found out chesam manam they are nothing but 130 kilonewton acting towards the left of the element 1 and F3 70 kilonewton that is also acting towards the left of the element 2. Getting and the stresses same అయిపోయాయి ఇక్కడ sigma 1 for element 1 54.4 Newton per mm square అది టెన్సైల్ అలాగే ఇదేమైపోయింది నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ సింబల్ తీసేసి నేను ఇక్కడ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ అని రాశాను
This is how you are supposed to work out when a problem of finite element analysis or the finite element equations or finite element methods is asked your exam, and try to focus on each and every point where I am highlighting, dear students. మీకు అర్థం అవ్వకపోతే మెల్లగా ఒక స్టెప్ తర్వాత ఇంకో స్టెప్ ట్రై చేస్తూ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. అలాగే కొన్ని శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా 2 బార్ ఎలిమెంట్ మీద చేయండి. నేను ఇంకా కాంప్లెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చేయబోతున్నాను ఇన్ ద కమింగ్ వీడియోస్. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, ప్లీజ్ డూ immediately, as well as press the bell icon to receive the latest notification. Hope you will be doing that, and forward this to your friends, share this content with your friends. Good luck, dear students.